Morgen alle. Alle waren welkom hier. We gaan Jas van Deel van West Texas. En we vreden ons daartoe. We zijn dankbaar dat we endlich gaan gaan van Deels morgens. En we gaan ook Jas van hier aan zitten zo. So we zijn dankbaar voor ieder einer wat van Deel gekomen is. En we vreden ons daartoe. So ja, mocht de vrede Gottes met ons alle zijn van Deel, mocht we Inge de genood zijn, en ik dacht een klein beetje aan dat lied wat ze zingen, do you love the world? En wanneer dat is wat aan het woord is, wanneer we de wereld nog lief gaan, en wie de wereld goed zijn, dan zegt Jezus, dan zijn we sind niet wert. So, we moeten maar waar twee Inge de genood komen, we moeten maar waar twee door zijn, en we willen, dus we zijn er zo daar gaan, dan we willen met Jezus te wonen, we willen met Jezus te gaan. En ik dacht een klein beetje aan, hier in de Botschaft hier, laatste Botschaft wat ik duidde, weer uit Hebrews chapter 12. En ik ging een deel information in Hebrews chapter 12. En mij had nog een Botschaft te brengen van hetzelfde kapitel. En de laatste Botschaft wat ik breng, dan red ik van de great cloud of witnesses, wat de romans is, of wat er is, en the race with endurance, and make straight paths for our feet. So, dat is wat we dan bekijken, en dat we de eerste 3 versen met alles zo bekijken. En van daar had mij de versen te bekijken van de 3e vers, wat in 11e vers. En eenmaal wanneer ik een klein beetje van wie, als we naloten doen en we zeggen, die Jezus, we willen hem navolgen, we willen die gehoorzaam zijn te hem, en we willen zijn disciples zijn, en we willen met hem te wonen. Dat we überdenken krijgen wat we zeggen doen te Jezus. Dat we over nadenken en kijken wat Jezus te zeggen heeft, wat we zeggen doen. Dat we roi dan, toen we krijgen doen, wat de broken deed, toen Jezus in rondgaan, niet? En deze versen hier, daar redt Jezus een beetje van, daar redt Paulus een beetje van, waar we zelf zijn, wat de broken deed, toen in kind Gottes zijn. En ik wil de versen maar lezen hier. Hebreeën 12 van 3 tot 11. Dat zegt hier dit. For consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. You have not yet resisted to bloodshed, striving against sin, and you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. For whom the Lord loves, he chastens and scourges every son whom he receives. If you endure chastening, God deals with you as with sons. For what son is there whom the Father does not chasten? But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. Furthermore, we have had human fathers who corrected us, and we paid them respect. Shall we not much more readily be in subjection to the Father of spirits and live? For that indeed, for a few days chasten us, as seems best to them, but he for our proof. He for our profit, that we may be partakers of his holiness. Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. En wat we deze opschrift hier een beetje bekijken doen, want we deze hier gewoon van dat hij zegt, for consider him who endured such hostility from sinners against himself. We waren de sinners. De sinners dat we een eigen doen. Wat de geen Jezus gewoon doen, we een eigen doen, wat geen Jezus weer. En dan zegt hij hier, for consider him who endured such hostility. Dat we Jezus, dat we krijgen wat we kijken doen, bekijken van wat het is. Wanneer het zijn heeft, we consider him, wat immer we in ons leven doen, wat immer we in ons leven beginnen doen, we hebben immer Jezus consideren. We hebben Jezus consideren in ons leven, we hebben immer waar het zijn met Jezus kijken, en we hebben immer waar dat gaan, dat Jezus is de answer voor ons leven, voor wat immer steekt ons leven dan het span is. Wanneer we deze opschrift hier bekijken doen, dat zegt hier, my son does not despise the chastening of the Lord. So we weten dat God laat dingen toekomen in ons leven, God laat dingen in ons leven aankomen, en te wat laat hij die dingen aan ons leven aankomen. Ik geloof hij laat die dingen aan ons leven aankomen, omdat we zelf maar wat we consideren, wie is Jezus? Wat deed Jezus voor ons? Hoe is hij? En wat is hij in ons leven?
ik dacht een klein beetje aan een vriend wat ik had, wat ik met hem schoven doe. Hij schoft op een andere stad aan, wat zit al gezet weer. Maar op eenmaal komt die surf te gaan, en de vrouwen dat hij daar is, en dan wordt aan de veren erop, en hij gaat te gaan, en dan zegt de surf, hij moet hem slecht nodig brengen, zijn vrouw en zijn familie, als die een accident te dood gekomen. En hij had een zeer fijne klare testimony van jou. En hij zei, hij had zich dan alcohol gedraaid. En had gedacht met het alcohol, wordt hij zijn pijn eisen, wat hij had. En hij wordt zich met alcohol, wordt aan het leider zijn. En dan wordt hij dat tent overkomen, wat God ihn aan doen had. Hij zei, heb je einfach een beetje was tegen God, dat God deze dingen had laten en zijn leven naamkomen. En hij zei dat alcohol, dat had een ganze situation, dus nach Schwane gemerkt, en over al dem had hij zich nog bevrijd, fresh, en hij bij zijn alcohol gebleven. Maar op eenmaal een dag, dan had hij kunnen loskomen van het alcohol. En hij zei, dan had hij op eenmaal zeggen kunnen, wat God had gezegd aan hem, wat deze dingen weer in zijn leven aangekomen. Hij zei, hij had best voor zichzelf geleefd. Hij weer je was, hij had gewist, wat jeder schritt, wat hij goed deed, wat hij den wil merken, en wat dingen schaffen deed. En hij zei, hij had zijn ganze leven, had hij best een beetje voor zichzelf geleefd. Ja, hij zei, hij weer bekeerd geweest, maar hij had Jezus Gott mij in betracht genomen. En nou eenmaal hadden ganz große dingen passieren in zijn leven, dat hij nog maar had zich kunnen treden met Jezus. Maar hij had dat gedaan had, dan had hij zich eerst naar alcohol gedraaid, om zijn, om zich dat leven leichter meer. En weet je, wie zijn van der sehr veel mensen, die doen ganz klar hetzelfde ding. Wanneer dingen in hun leven passieren komen, vielleicht hast du het financially, vielleicht hast du een death in de family, vielleicht hast du een krankheid wat er opkomt, vielleicht hast du, ja, we kunnen verschillende dingen verwachten, niet? Dan op eenmaal, dan vergeet we dat we gaan Jezus verspreken, dat we worden aan navolgen, en we willen dat kracht doen, wat Jezus wil gaan van ons, niet? En dan zijn we een beetje voet gegaan van Jezus, en dan laat Jezus dingen aan ons leven aankomen, omdat we maar waar zijn, reconsideren, kracht bij Jezus is, in ons leven. En dat is kracht wat dit afsnitt, wat Paulus hier te deze Hebräer sagen, dat hij zegt, je zijn daar op een weg, en je gaan voor jezelf. Maar hij zegt, niet dat we kijken, niet dat we consideren, waar Jezus hier, en hij zegt, er wordt straf komen, er wordt correction komen. En we doen onze kinderen, dat we ook zo staat, niet? Want die niet horen doen, en die gaan weg van wie die gezegd hebben, we worden in eind, en wenn sie danach nicht horen doen, en ze gaan danach weg, dan op eenmaal, dan moeten we den stap nemen, dat we hen correcten doen, niet? En krijg ze de verzorging Jezus met ons op. Wenn wir Jezus willen navolgen, en we Jezus zijn Jünger willen zijn, Jezus zijn disciples willen zijn, dan wil Jezus gaan, we zullen dicht bij hem zijn, we zullen gehoorzaam zijn te zijn woord, en wat immer hij zei, dat krijgen we dan doen. Maar wenn wir op eenmaal weggaan doen, en we vangen leven en leichtvoerig te nemen, en dan bloß met alles, das ansat göttlich zitten, das ansat jang, das ansat scheinjet, dan op eenmaal, dan zegt Jezus, dan wordt luten dingen in die leven aankomen, moet zijn als die dan wordt luten correcten, dat je wat wordt streek komt. En wat we kijken doen, wat we daar in het Oude Testament lezen doen, we zijn die gingen Israël, ze leven in dat gezegd, en God zei dan immer, dat want die worden de stad en zo doen, dan wordt echt in deze stroof afleiden. Maar want die worden, if you will stick to my statutes, and you will follow me, dan dacht ik dat we echt de stad zien. En nu vandaag hebben we dat history of het Old Testament, en we willen ons vielleicht einmal, waarom de gingen Israël dat niet aanzien kunnen, dat God had je in dat al gezegd, want zij worden van haar glauben afkomen, en want zij niet worden door zijn, wo God gezegd had, wo ze zullen zijn, dan wordt God laten straf komen, dan dat zij waar worden zich aanbrengen en zij waar worden in de God kijken. We worden, das kann sein, wir wollen uns ein Simon bet über dort, aber wir sind auch humans, und ich glaube, wir tun ganz klar so. Wir haben die history, wir können sagen, was die Kinder Israel gewohnt haben, und wir haben im Neuen Testament, was zu uns reden, was zu sagen, wo wir wohnen sollen, und dann tun wir noch manchmal ganz klar dasselbe Ding, als was die Kinder Israel tun.
dann hat Jesus uns gesagt, dass wir sollen das Stück leben, wir sollen dicht bei ihm sein, wir sollen am Nachfolgen, praktisch in seiner Schulhoden, Galatians 5, er sagte, wir sollen the fruit of the Spirit, das soll an uns sein, das soll tüchtigen in den Christ, das soll zu sein sein. Und dann auf einmal, dann der Leben über einen anderen Weg. Dann einmal, dann sehen wir dort, dass Menschen, die entschuldigen sich, dass sie lieber dort tun, was ihnen schon geht und was ihnen gefährlich ist. Und dann lässt Gott Dinge passieren. In sehr viel, das ich schon sagen von diesem Freund, er dreht sich nach Alkohol und er glaubt, die Leben wird umfangen leichter zu werden. Ich habe einen Bruder, mein ältester Bruder, er hat einmal gesagt, so, er hat nur mit ihm und er hat seine Frühwürden abgebracht. Und dann fängt er an, Tabak zu brauchen und Alkohol zu gehen. Und dann rede ich ihm an über die Dinge und dann sagt er, am Gegenteil zu schwor, und er muss Sachen haben, was am Leben leichter machen wird. Weißt du, der Feind, der hat noch never ein Mensch das Leben leichter gemacht. Der vielleicht Dinge der Hand sagen, an das zu lauten und merken, dass Dinge können vielleicht umfangen leichter zu gehen. Aber dann auf einmal, dann weißt du dort, dass du was schwanger und das war schwanger. Und dort ist klar, wenn wir das brauchen, dass Jesus uns noch mal korrekten wird. Und wir waren kriegen durch Jesus. Und uns das Verlangen war wichtig ist, dass wir wollen, dich bei Jesus wollen. Wenn uns Leben, das ist mit ein Rollercoaster, das geht up and down. Einzige, der selber spiritually vielleicht sehr umfährt, sehr excited. Und den nächsten Tag selber lang nicht so sehr. Und deswegen vielleicht braucht das dort, dass wir corrected worden, dass wir können den Bach holen, dass ihr schon gesagt wird, warum das nicht sein, dass wir so ran sagen, dass wir sagen, gut, wow. Uns Leben soll Ton nehmen, uns Leben soll steady sein, uns Leben soll steady Ton nehmen, das soll bei abgehen. Wir können nicht neutral sein, oder wir können nicht auf einmal so denken, dass wir wollen bis careless sein, und wir wollen nicht mehr kicken, und dann wollen wir Dinge, was uns gut nicht gut nennt. Jorn Tremor, ich hatte einen Freund, der sehr dicht bei mir. Wie da viel von unseren personal Dingen mit den anderen, wie da viel von selbst in anderen beten und so weiter, wie wir ein sehr close friends. Aber dann auf einmal, da war ich an, dass wir vielleicht in zwei gesagt, er ging mit Dingen ran, was ich ihm verteilt habe. Und dann habe ich sehr ein zwei gebracht, dass jede Zeit lang, weil ich dort überkommen kann, dass ich wiederkommen, dass ich Jesus kommen. Aber wenn ich die Zeit dann nicht vorbei wäre, dann kann ich das sein. Wenn ich ganz sicher bin, dann kann ich das sein, dass Jesus vielleicht ein Ding an mein Leben kommt. Tim, mir muss wieder korrekten, mir muss wieder die Hand stellen, wo ich Hand hier nicht. Wenn ich dann, wenn ich nicht so kicken darf, ich habe noch nicht gefigert mit meinem Leben. Montag, was Sinn und was Mittag, dann werde ich schaffen. In der ewige Zeit, dann werde ich ein bisschen Bibel lesen, ein bisschen studieren. Und dann meine Aufgaben, dann da würde ich dann noch ein bisschen haben. Und da leid alles so, dass wir alle Fan. Aber ich bin blickhaltig geworden in meinem Leben. Mein jährliches Leben ging bei auf. Und dann braucht dass Gott auf einmal Leute, mein ganz besten Freund, was ich hatte, was das allermeiste vertrauen, dass ich sehr dicht bin mit mir, dass den brauchen, dass mir mal wieder korrekten, dass mir mal wieder die Übung aufging, dass ich mal wieder reconsidern, und das war wichtig stehen an meinem Leben, dass Jesus wir wirklich der dichte wie ein Freund, und ich will mit Jesus wohnen, ich will dicht wie ihm sein. So, in sehr viel Mal, wenn so eine Dinge dort in uns Leben passieren, dann braucht Gott, dort in uns Leben ankommen, dann braucht Gott dort, uns reinmerken für die nächsten Phrase, wo wir wollen hingehen. Und das ist gut. Sehr viele Menschen, wenn dort in der Leben ankommen, wenn dort in Correction hinkommen, dass Gott die Correction will, sie drehen sich nach Alkohol, und sehr viele, die drehen sich nach Drugs. Und vielleicht nicht bloß Street Drugs, eben, sie finden sich vielleicht einen unbekannten Doktor irgendwo, was prescriben that, mit Drugs, wo sie sich dann kennen, mit Widerschaffen und glauben, dass sie wollen sich erweitern, sie wollen sich diesen Correction, sie wollen sich dort durchführen. Und ich will bloß gleich das zu sein, das sagt hier, if you endure testing, God deals with you as with sons. So wir müssen das tun. Wenn wir uns
nur diese Welt drehen down, wenn Jesus uns vertraut hat, und wir drehen uns nur diese Welt, und wir suchen uns Source in dieser Welt, zum uns Leben leichter merken, dann wird wir, da wird aber das Hinterste ein, da wird nicht gut utkommen. Weil wir uns, einmal war das in die Geist, wenn Dinge an uns Leben kommen, dann werden wir Jesus fragen, Jesus, was wirst du bescheiden mit diesem Ding? Was wirst du haben? Was soll ich tun, dass du kannst Import tun, was du was haben mit uns? Und ich dachte, das ist ein kleines bisschen an. Paulus ist ein sehr gutes Exempel. Wenn wir durch Apostelgeschichte 9 würden lesen, dann fingen wir dort durch, wie war das am Weg nach Damaskus. Und er will die Kirche verfolgen, er will die Menschen festnehmen, er will die Kirche verfolgen. Und dann beginne ich Jesus durch. Und dann sagt Jesus durch, sagt er, Saul, warum lässt du mich verfolgen? Und Saul könnte auch die Entscheidung machen. Er könnte die Entscheidung machen, wieder bloß in diese Welt hineinzugehen. Vielleicht kriegt die Männer, die educated wurden, wo er mal getroffen hat und so wieder. Er könnte da hingehen und bloß wieder die Kirche verfolgen. Aber no, er macht die Entscheidung, er dreht sich mit Jesus und er sagt, Herr, was willst du haben, was soll ich tun? Und dann sieht Jesus an, was er soll tun, und dann tut er dort. Und kriegt so für uns, das ist ein gutes Exempel für uns, wenn die Dinge an uns Leben ankommen, was uns bedreiten, was uns schwierig sind, vielleicht jetzt gerade eine Krankheit als eine Familie angekommen, oder vielleicht somebody in der Familie ist gestorben, oder so wieder, dann tun wir uns in Jesus drehen und kicken und sagen, Herr, wo wirst du beginnen mit das? Wo wirst du haben? Wo soll das hingehen? Wo wirst du mein Leben mit annehmen, nicht? Und der Entscheidung, der habe ich praktisch Paul gehört, dass wir keine Entscheidung mehr. Und das soll jetzt so sein, dass hier so ein Vers 7 wird das sein, dass if you endure chastening, God deals with you as with sons. For what son is there whom the Father does not chasten? And the word chasten, ich glaube, dass wir brauchen noch ein Wort of correction. Wenn unsere Kinder nicht gehorsam sind, dann do wir die Strafen, die zu correcten, dass sie dort tun und dass sie Respekt haben. Und das kriegt, was hier in Vers 9 sagen, that it's like, furthermore, we have had human fathers who corrected us, and we paid them respect. Und kriegst du das? Kriegst du erst dort, wenn Jesus uns correcten hat? Kriegst du erst dort, wenn Jesus uns sagen hat, auf einmal, nicht einmal lieber hier so ankommen, nicht einmal lieber hier so stehen sein. Kriegst du erst dort auch für uns. Er lehrt uns Respekt, dass wir am respekten tun, und dass wir seine Brüder respekten tun, dass wir die Kirche, die Gemeinde respekten tun, nicht? Und sehr viel Mal, dann soll wir dort über, dass Menschen sich an diese Welt drehen tun, indem sich Source von dieser Welt am Glauben, dass sie wollen ein besseres Leben kriegen durch dort. Jesus ist die Antwort für die Dinge an uns Leben. Vielleicht so in Isaiah 43, Vers 5, da sagt dort, Isaiah 43, da sagt dort, vielleicht was du mal haben bleiben, ja, ich bin hier noch nicht vergessen. That sagt but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was on him. The chastisement of our peace, dat nam Jesus op zich. Jesus heeft dat betoeld. De straf, wat hij die ons verdiend hadden, dat nam Jesus op zich. Dat heeft Jesus betoeld. Wenn in ons wir nicht, was der Gott genug wir, dat wir können in den Himmel kommen, und da wir ihn braucht, dass Jesus, der Gott in uns ja sehen, dass er die Chastisement, dass er die Strafe auf sich nehmen wird, dass er unsere Correction nehmen wird, dass wir können uns correcten lassen von an. And that is correct what Paul is here to refer that. He says, my son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. So God that uns nicht bloß correcten, that uns nicht bloß chasten, but he that uns actually in places rebuken, when wir nicht gehorsam sind. When wir nicht wollen am nachfolgen, the good God is actually rebukes us. That uns ganz hart vermont und sagen, dass wir sagen, kommen. Ja, and it's for Zion that for whom the Lord loves, he chastens and scourges every son whom he receives. Wenn wir sagen dann, wenn wir die Entscheidung merken dann, und wir sagen dann, dass wir wollen Jesus nur folgen, dann sage ich das hier so,
for whom the Lord loves, he chastens and scourges every son whom he receives. So we moeten ons einmal belehren lassen von Jesus, dat we kan een pot van arm zijn. Wenn wir nicht uns belehren lassen, und wir nicht Jesus nur folgen, dass Jesus nur folgen wollen, aber wir wollen uns nicht belehren lassen, dann sind wir nicht im Pot von arm. Dann sind wir nicht dort, was wir sagen, was wir sagen. In hier in Vers 10, da sagt er, für die indeed, für die testen uns, dat werden unsere Eltern, wat unsere Voeders, wat dat doen, en zien best te doen, dat deden wat beste wat ze geloven doen, die prouden ons te beleren, ze prouden ons te correcten, en dan zegt hij, but he, dat is Jezus, but he for our profit, that we may be partakers of his holiness. Maar wie wel een poort van Jezus zijn holiness zijn, maar wie wel een poort partakers zijn of his holiness, dan brukt dat we ons correcten doen van Jezus, en dat we ons laten leiden van hem, en dat we ons laten vieren van hem, en dat we nu gaan doen, dus we een zinnig verheren doen, dat we wel best gehoorzaam zijn, en dat krijgt doen wat we God ons leren heeft. En dat vers 11 zegt hij weer, now, chastening seems to be joyful for the present, but painful. Wat meint dat krijgt, want hij zei net, dat de correction, dat de stroof, wat allemaal wel aan, dat wanneer niets ontstaat is, hij zegt dat de volk krijgt joyful for the present, but painful. So we weten dat we ons voeren ons nogmaals gezegd hadden dat wanneer we worden naar hemel doen, dat wordt hij ons strofen. Maar dan de nood, dan hoort hij zijn grote jongen gehad, dan kreeg hij zich er niet toe, dat hij dat deed. Dan vrezen we ons dat dat niet passiert weer, niet? Maar later, wanneer dat passiert wordt zijn, later wordt ons dat geholpen gaan, because we worden aan respect gehouden. En dat is correct wat we bedoelen net. We brengen correction, omdat we respect houden doen. Jezus geen eeuwen, zijn broed geen eeuwen, onze metbroeder geen eeuwen, onze metzussen geen eeuwen. Dat brengt dat we correction hebben, dat we dat respect houden doen. En dan zegt hij weer, nevertheless, afterward it yields a peaceful fruit of righteousness. To whom? Dan zegt hij, to those who have been trained by it. Laat we ons trainen, wanneer dingen aan ons leven aankomen. Laat we ons trainen, want Jezus zei net, du sollst das nicht tun. Sei wie gehorsam, go wie träg. Neem wie dort und laat wir dort sein, was Jesus gesagt hat. En hier zijn we weer in vers 22 bij 24. Dat zit nog een beetje de welke poort daar, wat hier in hetzelfde kapitel, van 22 bij 24, daar zegt het, but you have come to the Mount Zion, and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels, to the general assembly and church of the firstborn, who are registered in heaven, to God the judge of all, to the priest of just men made perfect, to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel. En wanneer deze part hier een beetje bekijken dan krijgt van 22, hij zegt, but you have come to Mount Zion, to the city of the living God. But we can nicht to Mount Zion komen, we can nicht to the city of the living God komen, the heavenly Jerusalem, in een pot van de innumerable company of angels, wanneer we ons niet correct doen. Dat brengt ons krijgt dit, wat Paulus hier voorher zei, dat we zullen dat we zullen niet discouraged zijn, en we zullen niet ons kop afhängen, wanneer we bestraft worden, wanneer dingen in ons leven passieren doen, maar we zullen liever dat tevreden aannemen, en ons laten correcten, en trainen aankomen. En dan zegt hij hier, to the general assembly, and that's correct, the church of the firstborn, but as Jesus in the church, as Jesus in the brood, that we weren't respect on. Hij zegt, je practice van de voerders die strofen dat they respect have, and that they respecting that, and practice that God and practice Jezus, practice strofen zijn met ons, dat we weren't respect on, and that we weren't gehoorzaam zijn, and that we don't weren't dat doen to what we gezegd, niet? Jesus, the mediator of the new covenant, into the blood of sprinkling better things than that of Abel. So Jezus in bloed, we weten maar, we kijken dan de geschichte waar King en Abel de offeren deden, dat Abel zijn we aangenomen en King zijn we niet aangenomen, die dingen, en dan kwam er een host waschen, en King ook Abel dood,
En dat dacht je dat hij wil zien, dat je hem voor God en dan dat hij met ging reden, niet zo. En hij zegt hier, dit is bloed, wat er nog veel beter als zo staat. Dit is Jezus in bloed, wat Jezus vergoten had. En wanneer we wel een pot van dat zijn, dan braucht dat we correction hebben, en dat we gehoorzaam zijn, en dat we gaan respecteren, en dat we Jezus werkelijk respecten doen, voor wie hij is, en dat we gehoorzaam zijn te hem. So, we hebben nog naar Ephesians 3, vers van 17 bij 24. Ephesians chapter 4, verse 17. Dat dacht je te stitten, dat de eeuwige schrift zegt je nu man. En wanneer correction is geworden in ons leven, en we gaan ons lopen correcten, en we zijn niet gelijkhaltig met Jezus, zoals hij ons wat aan met je kost heeft en zo wieder, dan dacht je dit hier. So that this I say, therefore and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the fertility of their mind, having their understanding darkened, being alien from the life of God, because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who being past feeling, have given themselves over lewdness to walk in uncleanness with greediness. But you have not so learned Christ. If you indeed you have heard him and have been taught by him, as the truth in Jesus, that you put off concerning the former conduct the old man, which grows corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, in which was created according to God in true righteousness and holiness. So dat is wat het gebruikt heeft. Dat is wat when we correction aannemen dan drijf ik ons, zo straks hij zei het, hij zegt dan drijf ik ons niet meer in de last dan. Hij zegt, no longer walk as the rest of the Gentiles walk. Dan drijf ik ons niet naar deze wereld, om onze dingen nemen wat ons veel doen in leven. Dan drijf ik ons immer wat het zei, naar Jezus, der wat in omvang gemerkt heeft in ons leven, der wat in omvang van ons geloof gemerkt heeft, en dem wat vasthouden wat omheen. Dat drijf ik ons dan aan, en we laten ons van am trusten, we laten ons van am lijden, en we laten ons van am vieren, op zo'n weg, dat hij ons breken kan, en dat het evangelium kan wiederkomen daar staat, en dat ons leven kan wiedergaan, dat het kan een steady upward walk zijn en met Jezus toe. En dat is kijk wat hij zei net, hij zei, this I say therefore and testify in the Lord. Hij zei, I testify in the Lord, that you should no longer walk as the Gentiles, but that you walk, dat we gaan doen, dat juist in dingen gaan doen, en dat we gehoorzaam zijn, en dat we en wat God is zijn, en dat we met de van een Heilige Geest zijn, en dat de vrucht van een Heilige Geest in ons te zijn is, en dat de vrucht uit ons uitschelen net. Dat dacht je in the fertility of their mind, having their understanding darkened, being alien from the life of God. So, we zijn niet zo stoot. We draaien ons niet naar deze wereld. We draaien ons niet naar godloze dokters, wanneer dingen in ons leven passeren. We beden en we zieken Jezus en we doen bussen, maar we bussen bedurftig zijn en willen best worden gaan, dat we wel dicht bij Jezus zijn en we willen dan met Jezus te gaan. Wanneer we dicht bij Jezus zijn, dan brauchen we wat correction gaan. Die correction die fehlt ons, wanneer we afkomen dan. Kijk eens aan de kinderen, wanneer ze gehoorzaam zijn en ze doen dat en ze laten dik worden van ons, dan brauchen we wat en bestrafen, dan brauchen we wat correction geven. Dan zijn ze door met ons taub en dan gaan we op denzelfde weg. Dan hebben we dingen beschatten in ons leven, dan hebben we wiederkomen. En straks zo schafft het ons in Jezus gegenüber. Wanneer we zo op den weg zijn en we gaan dan met Jezus taub, en we respecten hem, en we laten ons warnen van hem, we draaien ons niet naar deze wereld, te kijken wat hij alles aan te bieden heeft, dan braucht we wat correction hebben. Maar de correction is, wanneer we afkomen dan braucht hij correction om ons voor een nodig te houden. Straks we tussen hem doen, niet zo? Vers 20 zegt je, but you have not so learned Christ. Dat zegt je, dus dat heb je dat niet van Christus geleerd. So wat heb je dan van Christus geleerd? Van Christus heb je dat geleerd, dat we wel dicht bij hem zijn, dat we zelf met hem te doen, en we zelf dat respecten wat God zei net, en we zelf aan dicht bij hem rondgaan, dat we zelf einfach zo'n zin hebben, als hij heeft gezegd, op in de steed. En zegt hij, if indeed you have heard him and have been taught by him, as the truth in Jesus.
hebben thought by him. We laten ons leren van Jezus. We hebben thought en we laten ons nog weer leren. We hebben geleerd en we laten ons weer leren. En we willen hier met antwoord worden. We willen dicht bij zijn. That as the truth in Jesus, that you put off concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind. So the yes aan ons en ons ganse benemen, ons ganse character, dat is alle niet geworden, dat is peaceful and that's respectful and met dat hoe we met Jezus Christus help. And dan dacht je dat you put on the new man which is created according to God and through righteousness and holiness. So, en ik ga een klein beetje onder dit laatste engste hier zo van het zijn en through righteousness and holiness, that with holiness, vielleicht wenn wir die twee denken, dan wird es wie abgewaschen werden, dat wird Jezus wordt niet sehr fertig gebracht, wenn not wie ein sehr heilig wird, wie ein sehr hell wird. Holiness wird vielleicht meistens keinmal abgehoben worden. Das ist so heilig, da können wir nicht von reden. Aber wenn wir hier gucken an diese Versen hier, sagt, the new man which was created according to God and through righteousness and holiness. We sind created in holiness, wenn wir wahr werden, wenn wir uns handeln korrekt von Jesus, wenn wir gehorsam sind, wenn wir respekten dann, und wir lassen uns von Jesus lernen, und wir kicken nach Jesus. Dann leben wir in holiness. Und with holiness, wenn wir in das Gift sein, dass wir werden partakers of his holiness. Wir werden ein Part von seinem Heil. Wir werden ein Part von seinem Leben. Das ist dann so heilig, dass wir nicht davon reden, wenn wir dort leben sollen. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sollen unsere Kinder, wir sollen unsere Mitmenschen, wir sollen unsere Brüder, unsere Schwestern, Menschen, wo wir zu getroffen haben, wir sollen endlich spielen und wir sollen endlich Frauen dienlich machen und wir sollen endlich sein, dass wir sind ein Port von dort. Für das will ich das aktuell gehen. Wir haben eine halbe Stunde zum Beten. Himmlische Vater, wir kommen vor dir, wir sagen dir Dankeschön, Herr, für diesen Morgens, wir sagen dir Dankeschön, Herr, dass wir dort in die gehen wird sein. Wir sagen dir Dankeschön, Herr, für den Wort. Und wir sagen dir besonders Dankeschön, Herr, dass wir kein Partaker sein of your holiness. Dass wir kein mit dir wohnen. Dass du uns einfach beraten hast, dass wir sollen ein heiliges Leben führen. Dass du uns beraten hast, dass wir sollen das Licht aufladen. Und Herr Jesus, help uns, dass wir das tun. Und help uns, wenn du uns korrekten hast, dass wir nicht worden discouraged worden, oder dass wir auf einmal worden in diese Welt hineinkicken und Frauen unsere Dinge von dort kriegen, was uns worden mehr hindern und wieder aufleiten von dir, Herr. Aber immer wahrer, wenn du das Dinge in uns leben, dann können die uns korrekten was, wenn du zu uns reden lässt, dass wir uns wollen gehorsam sein und respektvoll sein und wenn wir Büsse bedürftig sind, dass wir wollen gehen wollen Büsse tun und das war bei dir sein und die Dinge gehen, Herr, dass wir kennen und das Holiness, dass wir wollen dabei bleiben, dass wir wollen dabei wohnen und dass das was zu sein sein, dass wir an seiner Schule lernen, dass die Frucht von dir ist, dass die soll in uns reinschellen, die soll in uns zu sein sein, dass die Menschen da prüfen können, dass das ist. Herr, help uns bloß, dass uns Leben wird abrechtig sein vor dir und dass du uns brauchen und uns Leben führen auf den Weg, Herr. Bete in Jesu Namen. Amen.